A very happy evening, friends. Last class in 7th English, we had seen this poem, The Age of Chivalry. It is in continuation of the theme Adventures of the Knights has been mentioned in this poem as well. இந்த ப்ரோஸ் பார்த்தோன்னா அதுலேயுமே இந்த மாவீரர்களுடைய சாகசங்கள் அவங்கள பற்றின புகழ் தான் பேசப்பட்டிருக்கு. இந்த ஏஜ் ஆஃப் சிவல்ரிலையுமே இதுதான் நம்ம மீனிங்காக ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் பார்த்துருப்போம். கரெக்டா? ஸோ இன்னி கிளாஸில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸாக ஃபியூ கொஷின்ஸ் பார்ப்போம். நம்மளுடைய நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணிப்போம். Then we'll quickly summarize the poem. Okay. Then we'll discuss the answers for the questions that has been asked from this poem. Towards the end of the session, we are going to have multiple choice questions that is pertaining to degrees of comparison. Okay. So what are all the things that we are going to see in today's session is been mentioned. Let us go in that order. Update ourselves. By looking at this picture, can you guess who is this renowned personality from India? Who is he? Any idea? Let me help you out. He is Kailasa Vadivu Sivan, India's space scientist and president of ISRO, and he's at 43rd position. Okay, Kailasa Vadivu Sivan. He's been normally called as K. Sivan, ISRO president, also space scientist. Who is she? A famous sports personality, women's sports personality from India. Any guess? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல கூட சொல்லலாம். ஸ்கிரீன்லயே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். Yes, she's a famous boxer, correct. Mary Kom, Indian boxer, a 6-time world champion and the only woman to have won a medal in every one of the first 7 world championships. பெரிய விஷயம் இல்லையா? A female boxer who has won world champion and consecutively she has won 7 world championships. Okay, Mary Kom. First one was K. Sivan, who was a space scientist and president in ISRO. Mary Kom, a boxer. Who is this personality? இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நம்ம நிறைய இந்த டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸில் வந்து டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ்க்கான முக்கியத்துவம் அதிகமாக இருக்கு. We have a lot of digital payment services such as servers such as Google Pay, Phone Pay, BIM, Paytm, right? His sweatshirt also has this logo name in it, Paytm. Okay, Paytm புரியுது மேம், ஆனால் யாருன்னு தெரியல. It is Vijay Shekhar Sharma, founder of Paytm. இந்த நிறுவனத்தினுடைய ஃபவுண்டர் இவர் தான், விஜய் சேகர் சர்மா. A famous personality from India. Because we keep using these digital payments every day, we need to update our knowledge as well, right? யாருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? Easiest question, everyone should be aware of this. Great. கோரஸா எல்லா சென்டர்ஸ்ல இருந்தும் ரிப்ளை வந்திருக்கு. திரௌபதி முர்மு. She's the 15th president of India and she took the position on July 15, 2022. Draupadi Murmu, 15th president of India, current president. She took position on July 15, 2022. Right? Okay. That is it for updating our knowledge. So every time we keep seeing either a motivational quote or some interesting fact. Today's session was about current affairs, famous personalities from India. So quickly moving to the summary of the poem, The Age of Chivalry. So here the adventures of knights have been told prominently. And what do they say? In this poem, the adventures of knights are
They are hidden deep inside mountains in all types and forms. So people who take up the adventures, how do they view the world? They view the world in an extraordinary way. ரொம்ப வித்தியாசமா ரொம்ப ஆஹ், they see it in an extraordinary manner. அந்த நாட்கள்ல இந்த மாவீரர்கள், நைட்ஸ்னா என்ன, மாவீரர்கள், தேவர் வெரி டேரிங் அண்ட் chivalrous, ரொம்ப துணிச்சலோட ரொம்ப தைரியமா இருந்தாங்க. They used to not care for anyone. They used to face the opponents so boldly that they were not scared of, not scared for their lives as well. It was either life or death scenario. So, what was the purpose for which they fought? They fought mainly to impress people, and by fire. By how? By fighting with their opponents. ஒரு காரணத்துக்காக they had fought for a cause. It's not only to get name, fame, attract people, seek attention of uh, people in that particular city or place. It is for the common welfare of people, also for a good cause. ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக தான் போராடி இருக்காங்க. And mainly to win the hands of their fair ladies as a valuable prize for their valor. தன்னுடைய செயல்களுக்கு ஒரு ராஜாவினுடைய மகள் வந்து தனக்கு வாழ்க்கை துணையா வேணும். டு இம்ப்ரெஸ் தட் ஃபீமேல் they mainly fought. Main purpose was to for a good cause, for the protection of that particular city or country. This is the summary of the poem, The Age of Chivalry. Who has written this poem? Any guess? கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Crocos. What Crocos? George Crocos. George Crocos is the poet. He has written this poem. Now we'll be discussing the answers for the questions asked in the textbook. Okay. Read the lines and answer the questions. When to fight for a righteous cause, one did gain considerable applause. When will one get an applause? ஒரு பாராட்டுங்கிறது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து எப்ப கிடைக்கும்? When do people get applause? If one fights for a righteous cause, ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக ஒருத்தவங்க சண்டையிடுறாங்க, போராடுறாங்கன்னா, அப்ப கண்டிப்பாவே புகழானது, இந்த பாராட்டானது தானாவே கிடைக்கும். One will get applause. If one fights for a righteous cause, one will get applause. This is the answer. Next question. And in fighting for their country, faith and king, noble impressions on people's mind would ring. What does noble impression mean? Who can leave a noble impression? So what does this noble impression it means? Noble impression is a good opinion. ஒரு நல்ல எண்ணம். மக்களுடைய மனசுல ஒரு நல்ல எண்ணமானது
பதிக்கப்பட்டிருக்கும். ஸோ வாட் வாஸ் தி செகண்ட் கொஸ்டின்? ஹூ கேன் லீவ் அ நோபல் இம்ப்ரெஷன்? யாரால இந்த ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷனை வந்து விட முடியும்? Knights. Yes, it is knights fighting for their country. Faith and king can leave a noble impression on people's minds. Wrote? Okay. Third question. There are many legends based on their heroic exploits, a legacy of tales which have been told with much adroit. Adroitனா என்ன? ரொம்ப சாதுரியமா, ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா, clever or skillful is the meaning. One of them have asked me, adroitனா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Adroitனா clever, புத்திசாலித்தனம். Adroit means clever or skillful. So heroic exploits means daring adventures. Heroic exploitsனா என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப துணிச்சலான சாகசங்கள். அததான் வந்து heroic exploits அப்படின்னு சொல்றாங்க. Heroic exploits means daring adventures. What was B? What are legends? Legendsனா யாரு? Legends ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டோரிஸ், பாரம்பரியமான கதைகளை தான் லெஜெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இந்த போம்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. Next is in B subdivision, answer briefly. Okay. What is adventure? அட்வென்ச்சர்னா என்ன? சாகசம் அப்படின்னா என்ன? அது எப்படி நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் வடிவத்தில் சொல்ல முடியும்? An adventure is an unusual, exciting and a daring deed. ரொம்ப உற்சாகத்தோட ஒரு வித்தியாசமான, சாதாரணமா இல்லாத ஒரு செயல், அதுவும் ஒரு துணிச்சலோட செய்யக்கூடிய ஒரு செயலை தான் நம்ம அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். An adventure is an unusual, exciting and daring deed. Sixth question. Describe the appearance of a knight. ஒரு மாவீரர் அவருடைய தோற்றம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும்? A knight is bold and daring. He rides on a horse with a sword or a spear in armors, seeking romance. ரொம்ப துணிச்சலாகவும் தைரியமா இருக்கக்கூடிய நபர் தான் இந்த மாவீரர்கிறவங்க. குதிரை மேல பயணிப்பாங்க, கத்தி வாள் தன்னுடைய கவசமா வச்சிருப்பாங்க. In order to attract women, in order to seek romance, they do appear in this manner.
Seventh question. What are the characteristics of an adventure? What are the characteristics of an adventure? Adventures hide deep inside the mountains. They have an excellent ending. ஒரு அற்புதமான ஒரு முடிவு இருக்கும். They are of all forms and shapes. This is how adventure that is being described in this poem. Adventures hide deep inside the mountains. They have an excellent ending. They are of all forms and shapes. Eighth question. Think and answer. That is, think and answer. C subdivision. A long answer question. Why does the poet ask us to imagine we have tiny wings on our back? நம்மளுடைய முதுகுல ஒரு சிறு இறகுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குங்கிற மாதிரி ஏன் நம்மள நாமளே இமேஜின் பண்ணிக்கணும், கற்பனை பண்ணிக்கணும்னு சொல்றாங்க. The poet asks us to imagine that we have tiny wings on our back so that we can bounce a bit with the joy when we take a new step towards our adventurous life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையே வந்து ஒரு சாகசம் மிக்க ஒரு வாழ்க்கை தான். ஸோ நமக்கு ரெக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு நினைச்சோம்னா we will definitely ஜம்ப் வித் ஜாய். ஒரு சந்தோஷத்தோட நம்ம உற்சாகத்தோட தான் ஒரு செயலை செய்வோம், முன்னெடுத்து வைப்போம். ஸோ he also wants us to imagine that we are clear in mind and feel the wind passing through us instead of going against us. நம்ம மேலதான் காத்து வீசுது, எதிர்த்து நமக்கு செயல்படல, நம்மளோட தான் அது பயணிக்குது. திங்ஸ் ஆர் இன் ஃபேவர் ஆஃப் அஸ் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல நம்ம எடுத்துக்கணும். யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் அண்ட் ஆஸ்க் தெம் டு எம்ப்ரேஸ் யூ. Thus, they would be attracted to be our patterns of habit. நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களுக்கு அதுவே அது அடாப்ட் ஆயிடும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திங்கிங் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் அஸ், வி நீட் டு அக்செப்ட் த ஃபேக்ட் தட் இட் இஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் அஸ். நம்மளுடைய நன்மைக்காக தான் அந்த மாதிரி நடக்கிறது. இட் இஸ்ன்ட் கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் அஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம எடுத்துக்கணும். ஆல்வேஸ் ஹாவ் திஸ் பாசிட்டிவ் தாட் வித்தின் அஸ் so that it gives us joy and helps us to take a new step for our adventurous life. Last question. Why should we fight for a righteous cause? ஏன் ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக நம்ம போராட வேண்டியதா இருக்கு? Long ago, during the age of chivalry, knights used to fight for a righteous cause. They gained considerable applause for their chivalrous acts. தன்னுடைய துணிச்சலான செயல்களுக்கு போதுமான அளவு பாராட்டும் புகழும் அவங்களுக்கு கிடைச்சது. அதே மாதிரிதான் we should also fight for a noble cause. ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக நம்ம செயல்ல இறங்கணும். ஏன்னா அப்பதான் நமக்கு வந்து நல்ல பாராட்டு நம்ம நாட்டுல இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைக்கும். Will be recognized. If you fight for your country, people will definitely have a good impression of you in their minds. மக்களுக்கு வந்து நம்ம மேல இருக்கக்கூடிய அபிமானம் வந்து நல்ல விதமா இருக்கும். They will hold you in high esteem. ரொம்ப ஒரு உயர்வா பெருசா நம்மள வந்து கருதுவாங்க. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த துணிச்சலான செயல்களும் ஒரு நல்ல காரணத்துக்கான போராட்டத்தையும் நம்ம இறங்கணும் அப்படிங்கிறது காரணமா இருக்கு.
Just wait for a minute more. Then we'll be having multiple choice questions. Right. So in our textbook pertaining to the poem Age of Chivalry, we have answered all the questions. Now we'll move on to multiple choice questions pertaining to degrees of comparison. Okay. He is the dash musician. Good, better, best. He is the dash musician. Next question. Raju's house is dash than that of Muthu. ராஜுவின் வீடு முத்துவின் வீடை விட சுத்தமாக இருக்கிறது. So comparison is there any comparison or comparison between two houses or amongst all the houses the comparison is being done? Cleanest, clean, cleaner. Raju's house is dash than that of Muthu. என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் வச்சுக்க. We had seen lot of rules. Doubling of the consonant letters, adding ER, EST, more and most words, irregular form of adjectives. அதுக்கப்புறம் theங்கிற ஆர்டிக்கல் எந்த மாதிரி சென்டென்சஸ்ல பயன்படுத்தப்படும், the adjectiveக்கு முன்னாடி பார்த்திருப்போம் இல்லையா? So remember all those rules and choose the right answer. Third question. The Ganges is the dash river of India. Long, longer, longest. The Ganges is the dash river of India. Okay. தேர்ட் கொஸ்டின் எழுதினீங்கன்னா அது பக்கத்துல ஏபிசி அந்த ஆப்ஷனை மட்டும் சூஸ் பண்ணி எழுதினா போதும். கணேஷ் இஸ் அ டேஷ் பாய். கணேஷ் இஸ் அ டாலஸ்ட் பாய். கணேஷை பத்தி சொல்லியிருக்காங்களா, கணேஷையும் மற்ற பசங்களை பத்தி கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்களா, எப்படி இருக்கு இந்த சென்டென்ஸ்? பாசிட்டிவ், கம்பேரேட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ், which form it is? Simple question. Next one. She is the dash girl in the class. கிளாஸ்லயே அவதான்
புத்திசாலி. Intelligent, more intelligent, most intelligent. She is the dash girl in the class. Okay, sixth question. Goa is the dash state by area. Small, smaller, smallest. Goa is the dash state by area. Seventh one. She is dash than her sister. Talented, most talented, more talented. She is dash than her sister. அவள் அவளுடைய தங்கையை விட திறமைசாலி. மிக திறமைசாலியா, திறமைசாலியா, மோர் டேலண்டடா, இந்த பதில் வரும். அவளுக்கும் சகோதரிக்கும் விட இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பேரிசன், ஒப்பிடல். Eighth one. My phone is dash than his. என்னுடைய phone அவன் போனோட சீப்பா இருக்கு. Cheap, cheaper, cheapest. My phone is cheap than his. Cheaper, cheapest. He found the dash coin in the box. Most valuable, more valuable, most just valuable. Most, more, or just it is valuable. இந்த பெட்டியில இருக்கிறதுலயே ரொம்ப விலை மதிப்பு அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு நாணயத்தை அவன் பார்த்தான். 10th one. His shoes are new, newer, newest. அவனுடைய காலணிகள் புதுசு, இருக்கிறதுலயே புதுசு, அவனை விட இவந்து புதுசு. இந்த கம்பேரிசன், இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Written the answers for all the 10 questions. Okay, fine. So that is it for the day. In today's session, we started the class with current affairs questions, identifying famous personalities from India, then quickly summarized the poem of The Age of Chivalry, discuss the answers from the poem, discuss answers for the questions asked from the poem. Then we had multiple choice questions. So that is it for the day. Thank you so much, friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.